Welcome to Voices of Democracy. My name is Yassine Fall. All eyes are on Senegal today. President Macky Sall, who in 2011 was elected thanks to struggles and resistance he organized side by with opposition forces in Senegal to resist and confront President Abdoulaye Wade, who was trying to force the Senegalese people to elect him for a third term. President Macky Sall was elected in a political context where several people lost their lives and where all the opposition to fight the third term. After the first round of election, opposition parties rallied around President Macky Sall to elect him as President of Senegal in 2012. President Macky Sall made a very strong promise that never again will Senegal leave this very difficult moment of fighting a president, force Senegalese people to elect him for a third term. He asserted that his term will be focused on really ensuring that democratic values and the rule of law is upheld and making very important steps towards advancing Senegalese democracy. From 2012 to 2016, President Macky Sall put together a proposal to amend the Constitution of Senegal. Actually, the Constitution of Senegal has always stated that no president can lead the country for more than 2 terms. President Macky Sall proposed a new constitution. No one is allowed to have 2 consecutive terms. And he campaigned the whole nation, stating that I am the one who made this constitutional proposal. I will make sure that with this 2016, the issue of third candidate in third term will be over in Senegal. Never again will we have to deal with this. Many people were skeptical. And because of that, the skepticism showed by opposition leaders, by certain members of civil society, by even jurists, President Macky Sall made several statements. He also wrote in his own book, Senegal au cœur. We want today to discuss how President Macky Sall convinced Senegalese in 2016 to believe he would not run for a third term. We want to show you and demonstrate to you that not only President Macky Sall proposed a constitutional amendment in 2016, but him and several leaders of his party and of the government expressed to the Senegalese people that what we are living today will not happen. I would start with two prime ministers. Prime Minister Aminata Touré, and in her own word, please listen to what Prime Minister Aminata Touré has said in 2016 when she was campaigning for President Macky Sall about, and questioned by investigative journalist Pape Alé Niang, who asked her, will President Macky Sall wait until 2023 and come and say that I want to run for a third term? Listen to what she had to say. Sans être constitution bi li tubaab bi naan tripatouillage de la constitution tey nga wàññi suba nga yokk loolu bu nu xasee ba wote lii dootul mën a nekk 5 ans lay doon benn yoon la ko boromam di mën a amaat mu dal di jeex président Macky Sall bu defee mandat wu bii nga xam ne 7 ans la te conseil constitutionnel ne ko moo ko imposé. mais ci loolu ñu bëri dañoo tiit ne bu wutee mandat bii ñu jox ko beneen mandat 5 ans est-ce que du jéem a laaj 3e mandat foofu il faut ngeen indi ci ay leeral mu leer ci bopp sénégalais yi. non dafa leer naññ président wax na ko waxati ko te ni ñu ko bindee sax ci constitution bi leeral na ko mandat bii nga xam ne ci la ne muy mandat wu 7 ans te mu bëggoon ko wàññi moom ci boppam conseil constitutionnel ne ko loolu mënta nekk bu xasee ba jeex muy 2019 ba ca topp 5 ans lay doon bu ko yàlla falaatee incha allah te am nañ ci yaakaar ca lay yem donc président Macky Sall mënut a weesu 2024 ci boppu Sénégal kooku moom constitution bi leer na ci naañ. loolu kon ça veut dire que ñaari mandat dong lay def. mandat bii mooy bii tàmbale bii mooy benn ba ca topp mooy ñaar mu dal di jeex. ku fi toogati ñaar mandat bay ñëw juróomi at dong la mën a nekk bii mu def
nekk juróom-ñaar bu njëkk bi ndax mënu koo wàññi ca la bokk ci ñaari mandat yi ñu wax ko mu leer amul ñett amul ñeent amul ñaar ak genn wàll amul may ma ñetti at ma terminer samay chantier wala loolu amul loolu moom amu fi amatul dem ba ca biir may ma at ma terminer jumaa ji ma doon def fi loolu amul ku def fukki at dem loolu daal la fi andi. These are two prime ministers, high level government official, high level collaborators of President Macky Sall, high level members of his political party who all stated in their words that what President Macky Sall promised us is that the constitution is very clear. No one is allowed to have 2 consecutive terms, and it is President Macky Sall who added that. We would like to also show how other people who are in the arena, political arena, and Mamadou Lamine Loum, who was a minister, who has been minister in the government of Macky Sall, who is a very close collaborator of him, but who is also a lawyer. Listen to what he has to say about possibility of President Macky Sall having any loophole in the constitution to run for a third term. 10 ans maanaam nit mënatul toogati fii Sénégal lu ëpp 10 ans waaw léegi foofu nag la coow li nekk mandat Macky Sall bu 7 ans bii bokk na seen décompte am déet mandat wu président Macky Sall bu 7 ans bi bokk na ci décompte bi kon ça veut dire que Macky Sall amul beneen droit lu dul beneen mandat amul beneen droit bu dul respecter li nga xam ne moom la constitution bi wax constitution bi dafa ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. léegi daal jàpp nañ ne mandat bi c'est le premier mandat de Macky Sall il n'a droit qu'un autre mandat mu jeex. loolu moom mooy nul xam nga nul mooy kenn amul sañ-sañu def ñaari mandat yu tegale lu ëpp ñaari mandat yu tegale xam nga durée ak mandat du benn. objectif régler mandat bi moo naan mooy que benn président de la république bu ñu falati du fi defati plus de 10 ans lu ëpp fukki at. est-ce que mandat Macky Sall bii 17 ans en cours dafa bokk ci décompte bi wala déet. mais Pape Alé loolu foofu laa bëggoon ñëw parce que réforme bi dafa def benn article alinéa 27 bu constitution ne nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs bu fekkee ne tubaab rek nga jàng mooy bépp président ci commencé ci Macky Sall bu fi falooti mënul def ñaari mandat yu tegloo loolu mooy nul président ne peut faire 2 mandats consécutifs. All of these people spoke in 2016 when President Macky Sall and his camp were proposing to the Senegalese a amendment to the constitution that was to ensure that no one would ever able to carry out 2 consecutive terms. 3e mandat pour le président Macky Sall mën na nekk wala du nekk dina ko jéem wala du ko jéem dana ko def du ko def loolu laa bëgg xam. alors xam nga ñëpp bi ñu jëlee kaddu. dañu wax ci ay waxu président Macky Sall kenn dégg ko mu wax parce que question bi du waxam question bi lan la loi bi lan la wax. loi bi li mu wax mooy ci sama jàngat ci sama xam-xam mënul nekk. quand un texte est clair on l'applique on ne l'interprète pas. oui. et heureusement. ce texte il est très clair. il est très clair. démb xëy na texte yi leeruñu ba mu am des marges de manœuvre ci tontu bi ngay signalé dama ne ni ñu ko bindee amul marge de manœuvre parce que en légistique suñu bindee benn principe bind ko par une forme négative mooy exception amul. est-ce que bu juróomi at la ak bu fukki at ak juróom-ñeent yoonam nekkul ci loolu kenn mënul def ñaar kenn mënul weesu ñaar. benn président wolof laa ko ñëpp de ko benn président mënatul def lu ëpp ñaari mandat yu takkaloo. waaw yu takkaloo. loolu kay sëñ bi yàqitima jeexal na wax ji Macky Sall benn président mu def ñaari mandat yu lu ëpp ñaari mandat yu takkaloo ñun ñoo ko propose Sénégal yi wote ko jeex na maintenant lan nga c'est que lan lañ ci bëggaat laa xamut te yow joxaa dem benn vidéo boo xam ni président Macky Sall noonu la ko expliqué. oui effectivement. bay na sax ci vidéo bi sama benn mandat ngi nii di jeex. damay laaj beneen bu ñu ma ko joxee jeexal naa ci réew mi pare naa ci wax na ko mu leer nañ. Really been surprised and shocked to see the political context in which we are today. And in this political context,
the main objective of harassing candidates, of jailing people, is really President Macky Sall's project to silence Senegalese, to silence opposition, to silence voices for a third term. There is today a large platform by political parties, by civil society, by human rights groups, signed by 64 organizations, all of them telling to President Macky Sall, anyone else is eligible, but not you. You are not eligible to run for presidential election in 2024. So we are saying that we want the world to know that not only that we are saying that President Macky Sall is not allowed to run for a third term, but President Macky Sall is the leader, president who brought amendment to the constitution and said that it will not be, I want to seal the constitution. I want to seal it in such a way that no other person ever will try to violate the constitution and run for a third term. He's allowed to do this. I want you to listen to President Macky Sall in his own words, what he said to the Senegalese people. 2016 man m'a proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dakk ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj mais de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci. Nous devons être très sérieux dans ce pays lorsque nous voulons apporter une contribution positive à la marche de notre pays. Je suis encore à mon premier mandat qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a un an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat. Parce que nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Et cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. It is important for us because, you know, in Senegal we speak Wolof. This is our national language. This is the language that we all speak in Senegal. And a lot of times, it is important for us to share to the world what politicians, what our political leaders are saying to the Senegalese people when they want them to do what they want them to do. And how they can completely change, like overnight, and just have another discourse. It is extremely important for those people who care about Senegal, for those people who are looking up at Senegal and who are trying to put all the efforts they can to ensure that there is peace in our country, who are trying to ensure that this country that has never had a coup d'etat, this country that has never had a military regime,
goes through a transparent process of election from 2023 to March 2024 and elect the president as the people see, but President Macky Sall should not be among those people who are campaigning. We want to know that eligibility is something that needs to be looked at, but eligibility, as the Constitution states, has excluded President Macky Sall because he has done 2 terms. It is not about the how many years the term has covered. It is not about, it is only about 2 consecutive terms following each other, meaning 1 term following another one, and President Macky Sall has done so. So we feel that in Senegal, and we feel that the friends of Senegal should speak to President Macky Sall to ensure that he stop harassing opponent, he stop harassing civil society, he stop jailing people. In 1 month, over 400 people, mostly young people, have been put to jail. I mean, some people without any warrant. You just get arrested, be taken to court. A woman was put in jail for 15 days while she is a mother breastfeeding a baby of 6 months. This has got to stop, President Macky Sall. The world, President Macky Sall. Senegalese people are speaking, they are resisting, they are saying we will protect our constitution, we will not let this happen. Senegal only knows peace. We want peace, we want a peaceful transition, and we want President Macky Sall to step down when it's time for him to leave and let the Senegalese people choose who they feel. I thank you very much for listening. This is Voices of Democracy.